இந்த வீடியோ UX லெசன் 5 நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம். லாஸ்ட் டைம்னா சர்வே முடிச்சிருந்தோம், யூசர் இன்டர்வியூ முடிச்சிருந்தோம். ஸோ இன்டர்வியூ எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம பண்ணியிருந்தோம். இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to make லைக் அந்த இன்டர்வியூஸ்ல இருந்து நான் இன்டர்வியூ பண்ண பர்சன்ஸ்ல இருந்து எனக்கு அவங்கள வந்து ஒரு யூசர் குரூப்பா நிறைய பேர்ட்ட நம்ம பேசணும், நிறைய பேர் சர்வே எடுத்தோம். ஸோ நிறைய ரெஸ்பான்சஸ் வந்துருந்தது. ஸோ அதை வச்சு I'm going to create a persona. Persona is something that represent the user groups. So for example, let's say நான் வந்து ஒரு குரூப்பை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறவங்களா இருக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் எடுக்க போகிற பர்சனாகவும் நீங்கள் எடுக்க போகிற பர்சனாக வந்து ஒரு யூசர் குரூப்பை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். நான் 3 பர்சனாக எடுக்க போகிறேன். ஒன்று வந்து லேர்னருக்கு, ஒன்று வந்து மென்டருக்கு, ஒன்று வந்து கான்டென்ட் ப்ரொவைடருக்கு. ஸோ இந்த 3 பேருக்குமே நான் வந்து ஒரு பர்சனாக எடுக்க போகிறேன், ஒரு யூசர் குரூப்பை மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ நான் இன்டர்வியூ பண்ணதை வச்சு, நான் சர்வே எடுத்ததை வச்சு I'm going to create that persona. நான் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறேன்றதை நீங்கள் பாருங்கள். Same way you can also create that. நீங்களும் அதே மாதிரி create பண்ணலாம் user persona. Let's get into the video. This persona is for learners. So in the persona user oda whatever he wants to, whatever she always tries to say, adellame I always believe in what we try. That's her quote. So ungaloda user enna quote solonu nenikranga, like what they'll think, what represents them. So you can write that quote of them, and then அவங்களோட பேர் and age, demographic information எல்லாமே add பண்ணணும், occupation, location, level, like all this needed. So I've added all those, and then description, she's very interested in learning UX UI. She has already done a course but not satisfied much and scared of spending more money towards it. So that was the thing. And when it comes to frustrations, she was unable to find proper materials to learn. அதுதான் என்ன சொல்கிறது, பர்டிகுலரான ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன். அவங்க எங்கே போய் படிக்கிறதுன்னு தெரியல. அண்ட் தென் ஆல்சோ ஒரு ப்ராப்பர் மென்டர் கிட்ட போய் அவங்க பேஸ்ட் ஆன் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் as well. ஸோ எப்படி நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட லெஸ் எக்ஸ்பென்சிவாக இல்லை லெஸ் காஸ்டில் இல்லை ஃப்ரீயாகவோ இல்லை எப்படி கற்றுக்க முடியும் அப்படின்றது தான் பெரிய ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனாகவே இருக்குது. லைக் இட்ஸ் நாட் அவைலபிள் ஃபார் தெம். அண்ட் தென் பர்சனாலிட்டிஸ், ஷீ இஸ் அ ஹார்ட் ஒர்க்கர், பேஷண்ட் அண்ட் எம்பத்தட்டிக். And interest is about organizing resources and materials, reading and researching. So these are our interests. And goals: to pursue my career in UX UI designing. So she wants to achieve a career in this field, and also she wants to learn all the necessities which is required to survive in this field. So that is what her goals. இதில் வந்து உங்களுக்கு மேபி டவுட் வரலாம், வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ் அண்ட் மோட்டிவேஷன்ஸ் அண்ட் யூசர் டிஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ யூசர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் யூ வில் டாக் அபவுட் வாட் ஷீ இஸ் அபவுட், அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இப்போது, லைக் அவங்களுக்கு எது பிடிக்குது இப்போது, அதை பற்றி மட்டும் குட்டி பயோடேட்டா மாதிரி குட்டியாக எழுதுறது. அண்ட் தென் when it comes to ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ், அவங்க வந்து என்ன ரொம்ப அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்குது, வாட் எவர் ஒரு ரொம்ப பர்ஸ்ட் அவுட் ஆகுறதுக்கான ரீசன்ஸ் என்னென்ன. And then personality, basic things that we already know, interest we all know, goals and motivation. So சில challenges கூட வரும், நான் upcoming persona typesல add பண்ணியிருப்பேன், you can see that. And when it comes to goals, what is our goal? உங்களோட application related இல்லாமல் what is our common goal? Something you can relate with your with whatever you are going to find. But what is a common goal? அவங்களுக்கு வந்து UX UI designல ஒரு field like career வந்து achieve பண்ணணும். That might be other goals as well, but how can you relate it with your project is what important here. And then motivations. Willingness is about 80 to 90%, and convenience and prices is what, like whatever that motivates her to learn more is willingness, and that's her more interest. And we have all these details. And when it comes to second one, that is mentor. இது வந்து செகண்ட் பர்சன் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி. ஒன்று வந்து மென்டருக்கு, he is a teacher, well-wisher, and then he is also good in sharing knowledge, and his quote is also sharing knowledge will make you a better person. அதுதான் அவர் ஃபாலோ பண்ணுற மேபி கைண்ட் ஆஃப் sentence. And the goals is to share his knowledge and experience in design, to bring fun to learning, and to inspire a love of designing. So அவருக்கு வந்து நிறைய பேர் இந்த டிசைன் ஃபீல்டில் வந்து உருவாக்கணும்னு நிறைய ஆசை இருக்குது. Description is Akshay is professionally a product designer and very much interested in teaching and mentoring. Whatever he has learned through his studies and experiences, he wants to share that with the growing designers. Okay, so what are the motivations? Courage, convenience, price ranges, interest and satisfaction. So based on like what is high, courage and interest and satisfaction is high in this, like while teaching, and convenience and price range is always less. Like of course that differs based on the persons and what they are doing. So and then frustrations on the time management, dealing with personal and professional works. If registered learners didn't show up, sorry for the spelling mistake, it is show up.
ஓகே ஒருவேளை அட்டென்ட் பண்ணலாம் போயிட்டாங்க அவர் கண்டக்ட் பண்ணுற செஷன்ஸ் யாராவது ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அட்டென்ட் பண்ணாமல் போனாங்கன்னா he might get disturbed because he might expect them to join, but if they didn't join they should at least inform, and that's going to be loss of and time for him again. So that is the frustrations. And personality is helpful, independent and resourceful, of course he should be, and interest is reading novels, learning new design trends and playing the guitar. That is the mentor Akshay's overall user persona. இங்கேயும் அதே தான் நான் கொடுத்துருக்கேன், frustration, personality, interest, goals and motivation, whatever they have given for the learner. And when it comes to this, that is a content provider, so I wanted to have some challenges. So let's say what's the difference between frustration and challenges? You can see the same bio. Rajiv is a confident UX UI designer who runs his own freelance business. He works with writers, photographers and other creative professionals to deliver captivating designs to clients. So obviously அவருக்கு என்னன்னா ஒரு ப்ராப்பரான லேர்னிங்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணணும்னு இருக்குது, பட் he don't know how to share it, and then he don't want to share it in a video, or he don't want to teach. He is not good at teaching. ஸோ மேபி அவரால் கான்டென்ட் கொடுக்க முடியும், பட் ஆனால் டீச் பண்ண முடியாது, சொல்லிக் கொடுக்க முடியாதுன்ற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கார். ஸோ வாட் ஹி கேன் டூ இஸ், ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் நாட் ஃபைண்டிங் எ ப்ராப்பர் வே அண்ட் குரூப் டு ஷேர் and expressing his ideas in words and keeping his contents with him. So these are the problems. அவருக்கு வந்து எல்லாமே சொல்கிறதுல வேர்ட்ஸ்லேயே சொல்லிட்டு இருந்தால் லைக் இட் மைட் நாட் ரீச் ப்ராப்பர் குரூப், அண்ட் ஆல்சோ அவர் கொடுக்குற குரூப்ஸ் வந்து அது கரெக்டான குரூப்பாக நம்ம ஷேர் பண்ணுற பீப்புளெலாம் லைக் டூ தே ரியலி யூஸ் இட்ன்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் அவருக்கு இருந்துகிட்டே இருக்குது. அண்ட் தென் அதனாலே அவர் ரெடி பண்ணுற கான்டென்ட்ஸ் UXY கான்டென்ட்ஸ் எல்லாம் அவரே வச்சுக்கிறாரு. ஹி இஸ் நாட் மேபி இஸ் நாட் போஸ்டிங் இன் அ ப்ராப்பர் பிளாக்ஸ் எழுதுறது, அதோட விட்டுறாரு, பட் ஹீ இஸ் நாட் doing it more. That is a problem. And about the user is he is down to earth, easygoing, reliable, inspiring and a problem solver, of course. And goals and needs: to express his creativity and visit to others, to develop a successful basement for this content creation, of course, to find inspiration from the world around him. That's his goals and needs. And challenges: misusing my content as theirs if I share. ஸோ யார்ட்டையாவது நம்ம கான்டென்ட் ஷேர் பண்ணுறோன்னா அது அவங்களோடதுன்னு அவங்க ஷேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ that's hurting him a lot. That's being a great challenge for him to share the contents with others and not getting paid for my content. So of course sometimes இது ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க, அவங்களோட கான்டென்ட் வாங்கிட்டு பே பண்ணாமல் இருக்கிறது. And managing its notes and clippings and resources. ஸோ அது எல்லாமே கஷ்டமாக இருக்குது. That's what his challenges are about. He's a designer, 28 years old UXY designer. This is about user persona. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன், லைக் how you write user persona. ஸோ ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், how you can change, how you can differ things. So it is like whatever the information that you require, that you want that to be in your persona, you can add that, whatever you have collected from the user during the interview and the survey, and whatever the technique that you have followed to observe your user. So from that you can use this, you can do this user persona. இப்போ நான் கிரியேட் பண்ணதை வச்சு you know how to create a user persona. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா மேபி உங்களுக்கு எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னு தெரியலனா ஐ கேன் ஆல்சோ கிவ் த டெம்ப்ளேட் லிங்க்ஸ், லைக் எங்கேருந்து நீங்கள் டெம்ப்ளேட் எடுக்கலாம், ஃபிக்மாலேருந்து டெம்ப்ளேட் எடுக்கலாம், ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் டேக் டெம்ப்ளேட்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ்டென்ஷியோன்னு ஒரு இது இருக்குது, ஸோ ஒரு வெப்சைட் இருக்குது, ஸோ தட் அங்கேருந்து கூட நீங்கள் டெம்ப்ளேட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஐ கிவ் த லிங்க்ஸ் பிலோ இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ தட் யூ கேன் டேக் டெம்ப்ளேட்ஸ் ஆஃப் பர்சோனா ஃப்ரம் தேர், அண்ட் தென் நீங்கள் கண்டென்ட் மட்டும் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆல் த பெஸ்ட். Thank you so much for watching. I'll meet you all in the next video on how to do the next step. Bye bye.